Record It's on this fine. computer. Now recording is started. Okay, so now I'll just repeat the scenario. Here we want to here we are creating the XPath for the search results which are displayed in the table, right? So the scenario is, first we have entered one term, that is John, in this table, and we have to verify the results contains the John, right? So first thing first, we'll identify the XPath for the respected cell. Each table has the cells. Here we have to access we have to reach till that cell or the TD tag, right? So a B table, from the table we'll get the one of one results. Now we have to do, what we have to do, we have to iterate, right? TR, we got this many TR. Now what? TR1. But we have we have so many TRs. આપણને તો અહીંયા આટલા TR મળી ગયા. પછી I think Nirvesh, there is one function called normalized space. We can use that. normalized space, that is fine, right? Normalized space, that is fine. ઠીક છે. પણ પછી હું અહીંથી આમ TD કરું, બરોબર? TD તો contains text. Normalized space easy, but is it fixed કે ભાઈ દર વખતે every time this keyword will be same? But if the keyword going to change, right? Hmm. There might not be a chance that we can. And there could be there could be a chance that John is present in this TD as well, right? There is a possibility that the task does have the bootstrap John bootstrap and the name is Emily John, right? In that case we'll get 3 results. What we'll do in that case? આ તો સિમ્પલ જ છે, આમાં તો વધારે નહીં જ લાગે વાર. TR આમાં તો અહીંયા કોઈ રિલેશન છે નહીં આ બધાની વચ્ચે એક સાથે. કોઈ વાયર ફ્રેમ્સ અલગ છે, ટી બોર્ડ ટી હેડ અલગ છે. આમાં તો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ તમે ઓલું white space થી કરશો ને જોન સાથે તો I guess બંને રિઝલ્ટ આવી જશે. રિઝલ્ટ તો અહીંયા બી બંને બે જ આવે છે. રિઝલ્ટ તો અહીંયા પણ બે જ આવે છે. હા, એ તો આ તો ઈઝી છે, કહું છું ને, આ તો ઈઝી છે, આમાં કશું કોઈ વાંધો નથી. આ તો તમે જસ્ટ ખાલી આ રીતના એક્સપાથ બનાવી દેશો તો તમને અહીંયા મળી જશે, બરાબર? બટ આનાથી તમને આ બે રિઝલ્ટ મળશે, તો એનો તમે યુઝ શું કરશો? ચલો, here you will get 2 web elements, બરોબર છે? but for the assertion how you will do verify કે આ contains John છે, બરોબર? એ તો તમે અહીંયા નાખી દીધું એટલે તમને મળી ગયું. contains text કર્યું તમે એટલા માટે. but whenever you are verifying or asserting a text, you do not put that text into your XPath. કરાયું? ના. ના કરાય ને એવું. તો પછી
તો પછી નો આઈડિયા. તો પછી નો આઈડિયા. તો પછી ગેટ ટેક્સ કરવાનું આપણે આવું તો પછી આપણે નોર્મલ જે છે બરોબર એ જ રાખો. તો પછી પણ એમાં આપણે કયું લઈશું? આપણે અસાઇની માં ચેક કરવાનું છે ને. હા તો થર્ડ ટીડી માં થર્ડ ટીડી માં તો પછી એમાં તો પછી આપણને 3 3 થઈ જશે. એટલે આપણને મળ્યા કેટલા? એ તો 7 ખાલી એલિમેન્ટ જોન મળી. સ્મિથ લેશે ને. હા એટલે ખાલી આપણે અસાઇની વાળું જ પેલું અસાઇની ની અંદર ચેક કરશે, બીજા કોઈ કોલમ માં ચેક નહીં કરે. ગેટિંગ? હેલો, હા હા એવરીવન ઇઝ ગેટિંગ? રિયા કઈ બોલતી નથી. હા 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 હે ને? બરોબર. એટલે પછી આ રીતે અંદર in that case, so whenever you deal with the table, make sure you need to use the index. એટલે જે કઈ બી ઇન્ડેક્સ યુઝ કરો ને એ પ્રોપર યુઝ કરજો. 99% કેસમાં whenever you are dealing with the table આ વસ્તુ થશે જ, યુઝ કરવાનું થશે જ. બરોબર છે? અહીંયા તો આપણે મલ્ટિપલ્સ છે પણ there will be a scenario કે suppose as I have said કે you need to click on particularly on that button. બરોબર એવું થાય. હવે આખી આના બેઝ પરથી તમારે અહીંયા કોઈ બટન છે એના પર તમારે ક્લિક કરવું છે, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું થાય ફોર એક્ઝામ્પલ. તો હાઉ યુ વુડ ડુ ધેટ? ઇન ધેટ કેસ ત્યાં કેવું હોય, આ બધું એક જ લાઈનમાં હોય અંદર. બરોબર? અહીંયા આ બધું એક જ લાઈનમાં હોય, તેનો ફોલોઈંગ સિબલિંગ લઈ લેવાનું એ કેસમાં. હેલો, સપોઝ મને અહીંયા મળી ગયો તો પછી અહીંયા હું શું કરી દઈશ? ફોલોઈંગ સિબલિંગ પછી એનો div ટેગ હોય કે ટીડી હોય જે કઈ બી હોય. બરોબર? સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ હજુ એક છે જે હજુ અહીંયા એક બટન છે જેમાં કઈ ટેક્સ્ટ એવું કશું કઈ છે નહીં. બરોબર? આઈડી છે કે બીજું કંઈક નામ છે એનું, અને આ જેટલી બી રોઝ છે બધામાં એ નામ અને નામ ઓર આઈડી બધું સેમ છે ઓર ડાયનેમિક છે. લાઈક કે ફર્સ્ટ રો છે તો એમાં ID1 ID2 ID3 એવી રીતના આવે છે. બરોબર? બટ હવે એવા તો 1000 રેકોર્ડ હોય તો તમે હજાર ના નહીં લોકેટ મૂકો ને, રાઈટ? એમાં તમે કેવું કરશો? તમે જસ્ટ ખાલી એના સ્ટેટિક એક્સપાથ બનાવશો, એક ડાયનેમિક એક્સપાથ અહીંયા બનાવશો. બરોબર? એ કેસમાં તમે કદાચ યુ નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાય વન યુનિક થિંગ. આખા સેલમાં એક વસ્તુ તો યુનિક હશે જ. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક વસ્તુ તો યુનિક હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે આ જે સેકન્ડ કોલમ છે એનો જે આઈડી હોય ને એ કદાચ યુનિક હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા થ્રુ આઉટ ધ ટેબલ એ કોમન રહેતો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કે અસાઇની નેમ અને એની વેલ્યુ તો આપણે એવું કરી શકીએ કે અહીંયા ટીડી શું કહેવાય TD@id is equal to ફોર એક્ઝામ્પલ TD of 3 છે ને તો એમાં @id is equal to ASN નેમ એમણે આપી દીધું છે. બરોબર? દરેકની માટે. તો આ કરી દઉં અને પછી એનો ફોલોઈંગ સિબલિંગમાં ટીડી જે ટીડી નો જે બી રેફરન્સ આવતો હોય કે આની પછી હજુ ત્રીજો કે ચોથો ફોર એક્ઝામ્પલ કે ફર્સ્ટ ટીડી ટેગ છે કે કોઈ બી div ટેગ છે એ બટન માટે, તો એ તમે યુઝ કરી શકો. So it's all about creating the XPath, proper XPath. So mostly you will be using following sibling or the preceding sibling when you are working with the tables. Okay? તમે કહેશો ને કે ફોલોઈંગ અને આનો શું યુઝ થાય, ક્યાં યુઝ થશે? તે મોસ્ટલી એ ટેબલમાં જ યુઝ થશે. હેલો. I अगर was particular disappear. निर्वेश अगर पर्टिकुलर खाली जॉन स्मिथ છે રાઈટ, હા અગર મારે એને જ વેરીફાઈ કરાવવું હોય તો એનો જ XPath લેવાનો, બટ કોમન વર્ડ કરવાનું છે એ કેસમાં જ આ રીતે લખવું પડશે ને? હા રાઈટ થ્રુ આઉટ. હા, કેમ કે પર્ટિક્યુલર નામ વેરીફાઈ કરવા માટે તો એનો XPath હા એમાં તો તમને યુનિક તરત મળી જ જવાનું છે. હવે સપોઝ તમારે કોઈ એક્શન પરફોર્મ કરવાની છે કે તમને એવું કીધું કે ના મારે એવો સિનારિયો છે કે ટેબલનો આ રેકોર્ડ અપડેટ કરવા તમારે. બરોબર? તો એ કેસમાં હવે તમને અહીંયા કે ટેક્સ્ટ કે એવું તો કશું હશે નહીં,
બટન પર સપોઝ અહીંયા એક એડિટ બટન છે, આઇકન ખાલી આઇકન આપેલો છે એનો, અને એનું કશું તમને કોઈ આઈડી કે એવું કશું છે નહીં, બધા માટે ખાલી એને બટન મૂકી દીધું, તો તમે શું કરશો? તમારે કોઈ રીતે એને યુનિકલી ફાઇન્ડ કરવું પડશે ને, રાઈટ? તો સપોઝ જોન વાળા કેસમાં જ લઈ લો, બરોબર? તો અહીંયા હું કરી દઉં કે અહીંયા અસાઇની જોન સ્મિથ છે, બરોબર? ફોર એક્ઝામ્પલ આ એ કેસમાં આપણે હું અહીંયા કરી દઉં કે અહીંયા ટીડી ટેક્સ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જ કરી નાખું, બરાબર? કે આ વસ્તુ છે ટેક્સ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જોન સ્મિથ અને એનો ફોલોઈંગ સિબલિંગ, એનો, કારણ કે એના સ્લેશ ની અંદર તો કશું હશે જ નહીં, એમાં ફોલોઈંગ સિબલિંગ, ફોર એક્ઝામ્પલ એના ફોલોઈંગ સિબલિંગમાં ડીવ નહીં બટન હતું, જે પેલું છે આઈડી, બરોબર? એડિટ બટન વાળું, એ તમે અહીંયા નાખી દો એટલે ડાયરેક્ટ એને પર ક્લિક કરશે. આપણે આ કેસમાં આપણને અહીંયા ટેક્સ્ટ આપણને મળી છે, બરોબર? આપણું ઇન્ટેન્શન ટેક્સ્ટ ફેચ કરવાનું નથી, આપણું ઇન્ટેન્શન શું છે? વી હેવ ટુ ક્લિક ઓન ધેટ એડિટ બટન, બરોબર? ઠીક? હેલો? So even in that case you don't need to write down like full, આગળનું બી એટલું કરવાની જરૂર નથી. You get the idea, right? What I'm trying to say, everyone? Yes. I haven't heard yes from everyone, huh? ચલો આપણે આમાં ક્યાં નથી રહેવાનું, વેબ એલિમેન્ટ્સમાં આપણે બહુ હજુ તો બાકી છે કેપ્ચર કરવાનું. તો ટેબલમાં આ રીતે જ કરવાનું હશે, એમાં બીજું કશું કઈ વધારે નહીં. હું અહીંયા આમાં પ્રેક્ટિસ નહીં કરાવું. અસાઇનમેન્ટ ફોર યુ એવરીવન, હા? કે ફ્રોમ ધીસ પેજ સર્ચ ફોર ધીસ કીવર્ડ જોન અને પછી just print it out. આની જે વેલ્યુ આવે ને એ print it out. To fetch the value use first find out the web element અને get text. How you will do it? આપણે આટલું કર્યું ને, આપણને ક્યાં ગયું? Control Z, sorry, Control Z. Here we know the third item, right? ઠીક છે, થર્ડ આઇટમ કરતા હતા, બરોબર ને? તો you void table demo, here we are getting multiple results, right? More than one result. તો ફર્સ્ટ આપણે શું કરીએ? td locator equal to by dot xpath, and then so whenever you get multiple results use list web element sorry. This will give you the list of web elements, and when you have to deal with the list of web element, always use for loop in this fashion. મેં આ કવર કરેલું છે, કોઈ કહેતા નહીં કે આ તમે કઈ રીતની ફોર લૂપ લીધી તમે, બરાબર? સો is dot get text.
બરોબર. પછી આગળનું લોજિક તમારે લખવાનું. જોન સ્મિથ મળ્યું કે ના મળ્યું, સોરી જોન નન ધ ચેક ડાયરેક્ટ અસાઇનમેન્ટ ડોટ ગેટ ટેક્સ કરીએ હું ફોર લૂપ ના લઉં તો શેમાં ડાયરેક્ટ અહીંયાથી આવશે જ નહીં, અ, ગેટ ટેક્સ્ટ આવશે જ નહીં અહીંયા, કારણ કે આ લિસ્ટ ઓફ ધીસ ઇઝ વન લિસ્ટ, ડાયરેક્ટ આવશે જ નહીં અહીંયા. ધીસ ઇઝ લિસ્ટ ઓફ વેબ એલિમેન્ટ, સની સેલ્સ ડોટ ગેટ ટેક્સ્ટ આવશે જ નહીં. ઓકે, કેમ કે લિસ્ટ ઓફ વેબ એલિમેન્ટ લીધું છે એટલે તો આમાં જેટલી બી વેલ્યુ હશે બધી પ્રિન્ટ કરાવી દેશે ને, પર્ટિક્યુલર જોન માટે વેઇટ નહીં કરે કેમ ના, કે આ તો જસ્ટ ખાલી તમને રસ્તો બતાવ્યો કે આ રીતે તમે કરી શકો છો એમ. રાઈટ, કેમ કે ફર્સ્ટ આજે તમે ડાયરેક્ટ એક્સપાથ લખ્યું એની પહેલા સર્ચમાં આપણે જોન લખીને સર્ચ કરવું પડે હા, ને, એ બધું પછી આ કરાવવું પડશે કરીએ તમારે. તો હા, જોન પ્રિન્ટ કરશે. હા, અધરવાઇઝ તો એ right. બધા આ જે તો 7 10 આ તો એલિમેન્ટ છે બધાની માટે બધાનું છે. લિસ્ટ પ્રિન્ટ કરી નાખશે. હા, બસ તે બધાનું કરી નાખશે. આ તો મેં તમને ખાલી એક રસ્તો બતાવ્યો કે તમે ટેબલ્સ માં જ્યારે બી મલ્ટિપલ એલિમેન્ટ્સ મળે તો હાઉ યુ વિલ ડીલ વિથ ઇટ. તમે એમાંથી પર્ટિક્યુલર કોઈ એક વેબ એલિમેન્ટ કઈ રીતે લેશો અને એને પછી કઈ રીતે એક્સેસ કરશો. બરોબર. હવે સપોઝ તમારે એઝ આઈ હેવ સેડ કે ભાઈ આપ મને પેલો શું કહેવાય એડિટ બટન પર ક્લિક થઈ ગઈ, બરોબર, તો પછી મારે શું કરવાનું, પછી મારે લૂપ બ્રેક કરી નાખવાની, બરોબર, ઓકે, પછી મારે અને લૂપ બ્રેક ઇવન કરી તો નાખવાની. આ લાઈવ પ્રોજેક્ટ હોય રાઈટ, તો અહીંયા કમેન્ટ મૂકતા હશો ને તમે લિસ્ટ વેબ એલિમેન્ટ પહેલા ક્યાં ક્યાં શું પ્રિન્ટ કરાવવાનું છે કે નહીં? નક્કી નહીં ક્યારેક મૂકું નહીં મૂકું, નક્કી નહીં એવું કશું. મારી પાસે એટલે જૂનો લાઈક પ્રોજેક્ટ, મારી પાસે જે પ્રોજેક્ટ છે ને હતો એ હાલમાં નથી કે લાઈક એ પ્રોજેક્ટ કે જેમાં આ બધું ઇન ડિટેલ છે ટેબલ ને એની રિલેટેડ, બરાબર, એ પ્રોજેક્ટ હાલમાં નથી, નહીં તો અત્યારે બતાવત તમને. ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. હમ? ડન ડન. બીજા કોઈને કોઈ ડાઉટ? ના. પ્રિયા, પ્રિયા, ના. ઓકે, કોણે ના બોલ્યું? આ રિયા બોલી, પ્રિયા બોલી, કોણ બોલ્યું? રિયા બોલી કદાચ તો, હે ને? Yeah. ઓકે, પ્રિયાને કંઈક ડાઉટ તો હશે જ, પણ અત્યારે નહીં બોલે, પછી કહેશે મને એવું લાગે છે, હે ને પ્રિયા? આ એના કોલમાં જતી રહી લાગે છે. ઠીક છે, સારું. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધી ટેબલ, રાઈટ? આઈ હોપ કે તમે લોકો આ અસાઇનમેન્ટ કરશો. ડેટ પિકર વાળું બાકી છે હજુ, એ બી ફિનિશ કરશો અને આ બી કરશો. ડેટ પિકર વાળું યાદ છે ને શું હતું અસાઇનમેન્ટ, કે નથી બી યાદ? એકવાર બતાવી